If I do not put it in practice, it will never register with me, ever. مهارة المرونة أو مهارة التأقلم مع الفرص الموجودة، شلون صقلتها مشاعل؟ من وأنا عمري 9 سنين أهلي كانوا يطرشوني أسافر برا بروحي. في نقطة ذكرتيها وايد شدت انتباه، حسيتها تناقض بعض الناس يطلعون يدرسون برا. وبكون صريحة معاك، ما قررت إني أبي أشتغل، قررت إني ما أبي أرجع البحرين مثلا. اللي قاعدين نسمع انتايتلمنت حق الباتشلرز ديجري. ثانك يو فيري ماتش. بس في 2019 قررت إني أفتح مدرسة في عمان. الأمور يمكن يحسون إن دربك كان وايد سموث. زهراء، في شيء مهم لازم أقوله. طبعا في هذه الحلقة راح نستضيف الأستاذة مشاعل فيروز، هي أحد مستثمري برنامج بيبان وهو أحد مشاريع صندوق الأمل، بالإضافة إلى الفاوندر لشركة JEO الاستثمارية اللي تم تأسيسها في عام 2015. طبعا معاكم طالب محمد هلال، وراح أكون في ضيافة الأستاذة زهراء طاهر، وهي اللي راح تكون الهوست في هذه الحلقة. مرحبا مشاعل، شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. طبعا أحب أشكرك بالنيابة عن حملة صمم مستقبلك اللي تديرها شركة مارك كوميونيكيشنس بشراكة استراتيجية مع تمكين ومع شركة كريدي ماكس وهوب تالنت. طبعا هاي الحملة أهدافها وايد. أهم هدف أن احنا نقول حق الطالب أو الطالبة اللي أعمارهم من عمر 18 إلى 24 أن أنت أو أنت مسؤولين عن تصميم مستقبلكم. الدراسة، الجامعة، العلامات، المهارات، الهوايات، كل شيء أنتم مسؤولين عنه. أولياء الأمور، الحكومة مسؤولين عن أن يحطون الإيكو سيستم أو الدايركشن أو الاتجاه. بس كل طالب، كل طالبة، كل شخص مسؤول عن نفسه. فهاي الهدف الأساسي من الحملة. هاي البودكاست دائما نستضيف أشخاص ناجحين مثلك ومثل وايد ناس استضفناهم في السابق وراح نستضيفهم، على أساس أن أنا زهراء طاهر اللي هو المدير التنفيذي حق شركة مارك كوميونيكيشنس، ودائما يكون معي طالب أو طالبة نحاول نعرف شنو الأشياء اللي يعني الضيف مر فيها إن خلاها يكون ناجح. طبعا الكو-هوست معاي هاي المرة محمد، لو تعرف عن نفسك. شكرا أستاذة على هاي الدعوة أولا وعلى هاي الانترودكشن. طبعا أنا محمد هلال، حاليا طالب في البحرين بوليتكنك السنة الثانية، وجونيور بروجكت أسوسيت في موهوبي الأمل، بالإضافة إلى كذا مشروع تطوعي، منها نادي سفراء هايبو، الرئيس التنفيذي لنادي سفراء هايبو، وبالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجلس الرياضات الإلكترونية، وهي إحدى مبادرات بادر في وزارة شؤون الشباب. طبعا أعتقد محمد بيكون في المستقبل بعد 5 سنين كذي ضيفنا إن شاء الله تعلم منكم. مشاعل فيروز، أحس أن آخر خلينا نقول 2-3 سنوات ظهرت على الساحة، رائدة أعمال في مجال وايد متخصص، مجال استثماري. طبعا آخر كم شهر شفناك أعتقد لجنة التحكيم شوي بيزعلون، بس أنا أعتقد كنتي أقوى شخصية كحكم في لجنة التحكيم في برنامج بيبان، كمستثمرة حق بوتنشل رواد أعمال. شلون تعرفين عن مشاعل فيروز؟ من هي مشاعل فيروز؟ يعني هاي السؤال وايد صعب، لأنه ما حبيت أحكي عن روحي، بس نفس كل مرأة بحرينية بديت حياتي في البحرين. يعني بحرين is a multicultural island، ودائما تربينا مع أديان، مع يعني different cultures، ودائما تعلمنا أن التراث مهم من خلال وجودنا في البحرين ومن خلال السفرات الصيف اللي كنا نسافرها. فتربيتي كانت دائما through a lot of exposure and I thank my parents for that. طبعا درست في مدرسة الرجاء، عقب رحت خرجت من مدرسة البيان، بعدها رحت على بريطانيا، تخرجت من تشيلسي كوليدج and هول يونيفرسيتي، وتخصصت في interior design and studio arts. in fact nothing to do with investments or finance. بعدها قررت أن أشتغل في لندن حق 2 سنين، وبكون صريحة معاك، ما قررت أن أبي أشتغل، قررت أني ما أبي أرجع البحرين، فحصلت لي على شغل. I started in a property development company as their in-house interior designer.
but I did zero interior design. شافوني بحرينية وعرفت أتحكي بحريني أو عربي ومن الخليج, فقالوا لي إن إحنا we have a lot of trips happening overseas. We would like an Arab to be represented in case any translation is needed. So I worked for 2 years in a property consultancy investment company around a room of over 100 years of experience. And all I did was listen and learn. I did zero interior design. I did zero talking. هم طبعا عبالهم إن في الخليج ناس ما يتحكون إنجليزي عدل وأنا بترجم. الحمد لله ما كان لداعي أترجم أي شيء لأن my Arabic is not that great anyways. And that's how technically my professional journey started. 2 years down the line, I was asked by my family to come back to Bahrain. That was in the early 2000s. طبعا the region was booming. There was a lot of liquidity. Mainly the real estate was booming as well. فرديت البحرين على أساس إن بشتغل في شركة interior design. Interior design back in early 2000s was not very common, to be honest. And end of the day, the taste was very, I would say, particular. Everybody just wanted one taste. It wasn't what I learned. It wasn't what I practiced during my university days. And plus, I couldn't find a job in interior design. There was a company that was setting up at that time called Century 21. It's a global real estate company. I was one of the first, I would say, 5-6 people to join the company. So I joined them as their in-house interior designer and the real estate professional. Again, now I drifted from interior design to real estate. There was hardly any interior design to be done because I would have my boss coming and telling me مشاعل في بناية جاهزة للإيجار, we just need to furnish it. It was a copy paste. I would do one, the rest would be typical. But I was extremely grateful because the founders of Century 21 actually sent me to Florida. And I was exposed again to a complete different world in real estate and a different region. There was a lot of experience and exposure that came into the place. 2 years down the line, I got headhunted to an investment bank. And in particular, they wanted me for the real estate department because now my experience became 4 years in real estate, 2 years in London, 2 years in Bahrain. It was a good, I would say, experience for them to start with. After going through 12 interviews for 3 months, in the last interview, one of the heads told me, مشاعل, we really like you, but we've decided that we don't want to take you for the real estate department. We want to take you for the investment placement. And I just cried. And I'm not the type of person that cries fast. It takes a lot for me to طبعا أنت صحتي لأن investment placement في more بيع لا لأن ما عرفت شنو investment placement. To me it was Chinese. End of the day I studied interior design. I went into the real estate, but at least there is a bit of relationship between interior design and real estate. But then investment placement was nothing common that I've ever been around or heard. So I teared. I wouldn't say I cried, I teared, and I told the person in front of me, I have no idea what you're talking about, but my life for the past 4 years, I'd say my career life has been a roller coaster, and it's been all about challenges, experiences, and it's been a learning path. I would say during university, my parents paid for my education. Right after university, I was paid to learn. So I was extremely lucky. I started my career in investment placement. The first 3 months was purely training, closed a very large deal. I won't disclose the number, but it's a big figure. And from there, I just never stopped. In 2015, I decided that I want to set up something on my own. I was very scared. I wasn't that confident, to be honest. But then I was like, you know what? I have a small capital. Let me start a company. And that's how JEO came to birth. So ما شاء الله يعني عندنا احنا تصميم داخلي
no experience. لا بس يعني شهادة أنا ترى مهندسة مدنية على فكرة. أوكي. تصميم داخلي، بعدين من التصميم الداخلي رحنا حق ريال استيت، عقارات. من هناك رحنا حق الاستثمار في العقارات إلى رائدة أعمال. هذه المرونة، قبل لا أخلي محمد يسألك، السكيل اللي أنا قاعدة أشوفه هني المرونة والتأقلم. هل تتوقعين هذه مهارة أنت اكتسبتيها من أيام المدرسة وأيام الجامعة، أن أوكي بأي مكان أنتوا تخلوني أنا I will find the opportunity وأشوف الفرصة وأخذها، بدل ما أقول لا أنا أهلي دافعيني حق interior designer ما أقدر أشتغل إلا interior designer. مهارة المرونة أو مهارة التأقلم مع الفرص الموجودة، شلون صقلتها مشاعل؟ I would say زهراء إن هاي الشيء بدأ فيني from a very young age. من وأنا عمري 9 سنين أهلي كانوا يطرشوني أسافر برا بروحي، يعني مع الفلايت اتندنت اللي تاخذني من باب الطيارة لباب الطيارة. then I used to be traveling alone, meeting family on the other side. بس بديت من a very early age being independent. traveling is full exposure, it's a full learning curve. طبعا في المدرسة بعد it's a complete different scenario if you want to look at it. I was in all the sports clubs. I was the president of student council. I went into MUN Bahrain, MUN China. I was extremely interested in being around different cultures, different people. I wouldn't say I was the best student, because I was definitely one of the naughtiest, if not the only naughty student in my school. But I made sure that I'm always exposed. And I think it's not something that I decided on. It was the way I was brought up by my family, that they always liked us to be exposed. And my mom always used to say, oh, there's a ballet course happening. Would you want to go to ballet? I'm like, yeah, sure. So I was doing ballet, I was doing tennis, I was doing piano, I was doing French classes. And by the way, I'm bad at all of them. But I know a lot about it. I think my exposure started at a very early age and reflected later on. I'd say in school times, wide muhim for students to be exposed to the clubs and to the events that are happening in the school. University days, exactly the same. Yani one of the things that I'm very proud of is when I went to London, I did have a lot of local friends because London is known to have an Arab community. But one of the things that I promised myself very soon, I don't want my friends to be local. I want my friends to be international. And that's something that helped me a lot along the journey. So the things that they do that I've never seen in my life reflected on me. And it helps me until today, in my business as well and in my daily life. محمد, أعتقد you're very inspired. It's not just inspired, it's just this continuous change and agility you had in your career is very... it makes me very curious to know more. فذكرتي مع حوارك مع الأستاذة زهراء أن you had a lot of steps في your career من interior designing ل investments و real estate والى آخره. هل تحسين مهارة خلينا نقول الكرياتيفيتي في الانتيريور ديزايننج ساعدتك في الستبس ولا كانت مجرد ستيبينج ستون وخلاص نسيتي الاشياء اللي كان في الانتيريور ديزاين؟ الانتيريور ديزاين as a concept or as a major صح انه هو technical using the tools وكل الاشياء، ولكن فيها جانب وايد عود من الكرياتيفيتي. هل ذي السكيل الابداعيه او الكرياتيف سكيل ساعدتك في الانفستمنت وفي الريل استيت في your other stations in your career؟ 100%. Every single, I would say, step of my life was a learning curve that reflected in the person I am today. And it will continue. The learning curve will continue. Interior design, I graduated 2003. بس في 2019 قررت أن أفتح مدرسة في عمان. And I used my skills in the school. This week, I launched the first day surgical hospital in Bahrain. Although I'm not an architect and I didn't practice interior design, but I still know the rules that you need, the fundamentals yes. of interior design, which are reflected in what I'm doing. And then, see, in every step of your learning path, you learn a lot of other things that are around it. And these are things that will stay with you forever.
As a person, I'm not a theoretical person. I'm a very practical person. So if you give me a theory, if I do not put it in practice, it will never register with me, ever. I'm that sort of person. When I learn something, I have to put it into practice. And then it stays with me and it continues. So it doesn't matter if it's interior design, by the way, anything. So I'll give you a quick example. Last year, I decided I want to do Ironman. I'm not an athlete and I didn't have a lot of time. I had 2 months to train. But then what I did is I spoke to a lot of people that did Ironman, and I took their theories. In fact, it was their theories that they already put in practice, but I took it and put it into practice in order for me to, I would say, finish the race. Well, alhamdulillah, the race was concluded. I have another challenge that I'm going to be taking up this year, which is climbing Kilimanjaro, end of the year. So these are all challenges in life. So I'm taking you away from education because there's a lot of personal challenges that you put for yourself that take you through a lot of emotions, happy, sad, up, down, that you learn a lot from about yourself. وأحس هاي التجارب اللي قلتيها whether it was climbing the mountain or Ironman مو مجرد إثبات الفيزيكال endurance مال الشخص بل أيضا المنتل endurance 100%. لأن from my point of view and I don't know what's your opinion on that, mental toughness and mental agility is very important in being successful in any field يعني. those kind of practices teaches you this mental. فأنت مو لازم تكون رياضي عشان تخلص Ironman ومو لازم تكون professional in climbing mountains to finish a mountain. صح. The fact that you have it in your head and you want to finish it is by itself a skill that will benefit you in all aspects in life. في نقطة ذكرتيها وايد شدت انتباه، حسيتها تناقض بعض الناس يطلعون يدرسون برا. You mentioned that you wanted to mingle with people that are not from your circle. في العادة دائما متعارف عليه يعني واحد بحريني يسافر يشوف الخليجيين اللي حوالينا في الجامعة، يشوف العرب أو يشوف البحرينيين اللي معه. They want to be around people that they feel home with. But you specifically mentioned people that are not your comfort circle خلينا نقول. هل تحسين هاي diverse circle that you created outside impacted you the way you view business and investment when you come here to Bahrain? Yes, 100%. Exposure end of the day, right? يعني I'm not saying I was avoiding my circle. I was around my circle, but they weren't the only circle I had. I had so many other جاليات موجودة معي في بريطانيا اللي كنت يعني أحتفل معاهم، أحزن معاهم، أسافر معاهم، يوني زاروني على البحرين. I shared my culture, they shared theirs. يعني it's not contradiction، ما في تناقض في الموضوع. More than I think I was lucky enough to have the mindset at that point of time, at that age, to think that way. مشاعل، احنا عندنا كم دقيقة. اللي يسمعك الحوار فعلا شيق، أنا وايد تعلمت عنك أشياء اليوم. الطلبة والطالبات خصوصا اللي قاعدين يسمعونا وأولياء الأمور يمكن يحسون أن دربك كان وايد سموث، لأن أنت قلتي one time I cried لما أعطوني الانفستمنت بليسمنت. بس أنا متأكدة مثل أي شخص في وايد تحديات واجهتك، في أوقات حسيتي أن الدنيا خلاص بتنسد وما في بصيص أمل وبصيص نور. وايد طلبة وطالبات يعني تسمعين يقول تخرج أخذ بكالوريوس هندسة وأنا للحين ما حصلت وظيفة مهندس، ولا يبوني أبتدي في وظيفة كلش تحت براتب 200 دينار يعني مثلا. اللي قاعدين entitlement حق الباتشلرز degree. Thank you very much. هاي الفيلينج of entitlement اللي قاعدين having a bachelor's degree. bachelor degree أو أنا بحريني أو أنا بحرينية ولا أنا عربي أو أنا عربية. شنو الرسالة اللي توجهينها حق اللي قاعدين يسمعونا؟ يعني إن الواحد يبتدي يشوف الفرصة وياخذها عشان يقدر يروح for other opportunities. أخذتي أنت فرصة واكتشفتي إن أنت عندك مواهب كلش ما لها علاقة باللي درستي. أبي هاي الأب and down اللي مريتي فيه وشلون قدرتي إن you go and take the right road تعطينهم. فزهراء أنا من أول ما بديت يعني I would say my own company. I'm not going to talk about the companies I worked with لأن the experience is different. لما عندك شركتك بروحك وعندك المسؤولية طبعا الأشياء وايد تتغير وأنت you can bet on that. يعني أنا اللي أبى واضحة حق الطلبة وحق أولياء الأمور and whoever is listening.
And maybe out of my 10 years, or let's say out of 100%, 70% of it was extremely challenging. It's the 30% that was, I'd say you're happy, you're satisfied, but the 70% is always challenging. And not challenging in a way where you're like, it's a challenge and it will pass by. La, you go downhill, completely down, hit the floor so hard, and then you get up. But when you get up, that's when you actually fly. And I know that's not going to stop. Every opportunity that comes on the table comes with more challenges than I'd say positive or less challenges. It hasn't been an easy journey, and it will continue to be hard. And I 100% agree with you, because I've been struggling to find the right people to work alongside me. And that's because of the entitlement. أنا درست في الدولة الفلانية وعندي masters وعندي bachelors ولا and they also tell you how much their salary should be. Okay, first of all, do not discuss salary with me. Tell me what your experience is. I don't want to know what your شهادتك ما تهمني. Honestly, شهادة أنا ما تهمني. And I think I'm the biggest example. I studied interior design, and today I'm running an investment company. To a lot of people, I might not be successful. To me, I'm extremely satisfied. I haven't reached my goals. I still have a lot of goals to reach, but I'm satisfied. I think, from my humble experience, students should be focusing on practical assignments, internships are so important, and not just for students that are in universities. They should be starting when they're in school. They should be exposed to these sort of environments where they're around students in school, not around students in university. احنا فريق الإخراج من طلبات وطالبات الجامعة الأمريكية في البحرين قاعدين يقولون لنا الوقت خلص، بس ما يعرفون شلون النقاش وايد ممتع. قبل لا أعطي تبون ترجوني ها؟ قبل لا أعطي الكلمة الأخيرة حق محمد، أنت الحين قلتي حق زهراء في شيء مهم لازم أقوله. قولي. Apart from internship, السفر. Young kids should travel alone, not with the parents, with a budget and alone. They need to learn how to take the buses, the taxis. They need to know how to spend. They need a lot of elements come with just traveling, even if it's 3 days. Okay, I totally agree. بس لأن احنا كل اللي قاعدين يسمعونا بعض الأحيان هاي نيجاتيفيتي، اللي ما يقدر يسافر واللي ما عنده. اللي أنت قلتيه قبل كل هاي، إن لما كنتي في المدرسة كنتي جزء من أنشطة مختلفة، لما كنتي في الجامعة كنتي جزء من أنشطة مختلفة. هاي في متناول الجميع. صح. في أشياء ما لها علاقة بالمستوى المادي، صح. كثر ما لها علاقة بالشخص، أخوة أو هي شلون حاب أو حابة أنه يكون جزء، يكون متطوع. لما يكون متطوع ما لازم يكون ينتظر مردود مادي كثر ما هو قاعد ينتظر. And I loved something you said. أنا دايما أقولها I was always paid to learn. صح. يعني أنا لما أروح في الجامعة، لما أتطوع في أي مكان، لما يكون عندي الفرصة أن أنا أتحمل مسؤولية، ترى هاي عبارة عن أحسن جامعة ما بتعطيني. ما بتعطيني الفرصة أن أقول لك النقطة الأخيرة. لا بعطيش. لا هو you can edit it, remove it later. لا I don't want it to be edited. Everything you said was amazing. حبيبتي. بس أنا أبي أعطي محمد اللي بنشوفه إن شاء الله بعد أعتقد أقل من 5 سنوات في مكانش، هو اللي إن شاء الله تعلم منكم إن شاء الله. أنا بختم بنقطة وايد عجبتني قالتها أستاذة مشاعل، is that you should be challenging, you should hit rock bottom. وشيء وايد أنا أذكر نفسي فيه وأذكر حتى اللي حواليني إن people won't celebrate your hardships. فإذا أنت rock bottom لا تقول إن أنت rock bottom. deal with it by yourself, learn. لما تنجح people will celebrate your achievement. know that times it will be lonely and no times that you will be surrounded by people, but know how to be have this agility between both phases, and always know that those times are gonna come and go. يعني. True. But and in terms of celebration, it also depends who you want to celebrate you. يعني in my eyes, it's my loved ones that I want them to celebrate me. It's not the public. The small circle. Yeah, it depends. It also depends what sort of celebration you're looking for. Totally agree.
شكرا مشاعل، أحس My يعني pleasure. حتى ساعتين مو كفاية. حبيبتي. Thank you very much for your time. حبيبتي. شكرا الجامعة الأمريكية في البحرين على Thank you. التصوير والاستضافة والإخراج. ما شاء الله الطلبة والطالبات متميزين، ويعطيكم العافية. الله يعافيك. Thank you. Thank you حبيبتي.